Good morning, dear students. How are you all? Children, now today we will do same lesson, the ox and the frog. So let's continue. Just then Mr. Rabbit passed by. He said, "Take a deep breath and hold it long enough. I am sure you will become big and bloated." And just then Mr. Rabbit was passing there and said to Mr. Frog, "I have an idea you. Just breathe in deeply and hold it for a long time, and I am sure you will become big." उसी टाइम वहाँ से एक खरगोश जा रहा था। खरगोश ने मिस्टर फ्रॉग से कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम अपनी सांस को लंबे समय तक रोक लोगे तो तुम बड़े हो जाओगे। That does not sound like a good idea, Mr. Rabbit, said Mr. Ox. Children, Mr. Ox said to Mr. Rabbit, "I think this is not a good idea." Mr. Ox ने Mr. Rabbit से कहा कि मुझे लगता है कि यह अच्छा आइडिया नहीं है। "I want to try, please," begged Mr. Frog. But Mr. Frog requested them to try this idea once. लेकिन मिस्टर फ्रॉग ने बोला कि मैं एक बार इस आइडिया को ट्राई करना चाहता हूँ। मिस्टर रैबिट एंड मिस्टर ऑक्स watched Mr. Frog as he took a deep breath. And then Mr. Frog took a deep breath. Mr. Ox and Mr. Rabbit was watching him. Mr. Frog ने जब लंबी सांस ली तो मिस्टर ऑक्स और मिस्टर रैबिट उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। Mr. Frog looked puffed up. Mr. Frog was looking puffed up. मतलब मिस्टर फ्रॉग जो था वो बहुत फूला हुआ दिख रहा था। Maybe your plan is working, Mr. Rabbit, said Mr. Ox. Mr. Ox said to Mr. Rabbit, "It looks your plan is working." Mr. Ox ने Mr. Rabbit से बोला कि देखो तुम्हारा प्लान काम कर रहा है। Mr. Frog seemed to look bigger now, but slowly he started turning blue. And now children, Mr. Frog was looking bigger, but
Slowly Mr. Frog body color changed into blue. अब मिस्टर फ्रॉग जो थे वो बहुत बड़े दिख रहे थे, लेकिन उनका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ रहा था। Oh no, he is holding his breath too long. He is turning blue, cried Mr. Ox. And Mr. Ox began to cry. He said, "Oh no, he is holding his breath too long and he is turning blue." और फिर मिस्टर ऑक्स जोर से चिल्लाया और कहता है कि इसने बहुत देर से सांस को रोका हुआ है, इसलिए इसका शरीर नीला पड़ गया है। Both Mr. Rabbit and Mr. Ox shouted at Mr. Frog, "Stop, stop! Let your breath or you will burst." And then Mr. Rabbit and Mr. Ox shouted to Mr. Frog, "Stop, stop! Breathe out, otherwise you will burst." फिर क्या होता है? मिस्टर रैबिट एंड मिस्टर ऑक्स फ्रॉग पर जोर से चिल्लाने लगते हैं, रुको रुको, अपनी सांस बाहर निकालो वरना तुम फट जाओगे। मिस्टर फ्रॉग could not hold his breath anymore. He blew out and became small again. He was very tired. And Mr. Frog blew out the breath because he could not hold it more and he became again small. बच्चों, मिस्टर फ्रॉग ने सांस बाहर निकाली क्योंकि वह ज्यादा देर तक सांस को रोक नहीं सकता था और फिर वह दोबारा से वैसा ही छोटा हो गया और वो बहुत थक भी गया था, है ना? I am so sorry for this bad idea, Mr. Frog, said Mr. Rabbit. You are lovely as you are. Please stay the same. And then Mr. Rabbit said to Mr. Frog, I am very sorry for this bad idea. You are very lovely and you don't make any change. Mr. Rabbit ने Mr. Frog को कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस गलत आइडिया के लिए। तुम जैसे हो वैसे ही हमेशा रहना, मतलब अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। Yes, please do not change yourself into me, said Mr. Ox. I may be big, but I am not half as nimble as you. Do stay as you are. You are unique. And Mr. Ox said, please don't change yourself. I am big, but I am not active like you. So remain as you are. मिस्टर ऑक्स ने कहा, तुम्हें अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं बड़ा ज़रूर हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह एक्टिव नहीं हूँ। Mr. Frog smiled
at his friends, he realized his foolishness. He jumped away with them happily into the forest, glad to be alive and glad to be himself. And then, children, lastly, Mr. Frog smiled and realized his foolishness, and he happily jumped away into the forest with his friends. और फिर बच्चों, मिस्टर फ्रॉग मुस्कुराए और पछताए अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों पर। फिर वह खुशी खुशी कूदते हुए जंगल में चला जाता है। So children, your chapter is completed now. Okay, that is all for today. And your homework is learn difficult words. Okay children, thank you.